Today we are discussing the poem Gift Outright by Robert Frost, the greatest American poet after Walt Whitman. Robert Frost. Robert Frost, he was born in the year 1874. 1874 and he died in the year 1963. He was born in San Francisco was the place where he was born. He was the only American to receive the Pulitzer Prize 4 times. He was the only American to receive the Pulitzer Prize, the greatest literary award for poetry 4 times. 4 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജ്ഞാനപീഠം പോലെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാഹിത്യ സമ്മാനമായ പുലിത്സർ പ്രൈസ് 4 പ്രാവശ്യം നേടിയ കവിയാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. ഹി ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയറ്റ് ഇൻ അമേരിക്ക, ദി ഫസ്റ്റ് ബീയിങ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ. ഫ്രോസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലെ 2ാമത്തെ പ്രശസ്തനായ കവി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തനായ കവി വാൾട്ട് വിറ്റ്മാനാണ്. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് was born in an agriculturist family, but he had a taste, he had a flavor for poetry. And when he grew up, his mind as to whether he should follow his father's and grandfather's profession, that was the agriculturist, or to become a poet. A tug of war was going on in his mind and he decided to become a poet. And for that purpose he disposed of all his farm and properties in America and went to England. But it was the time of the First World War and all the money he disposing of his property had been spent in England. And for just eking out a life or earning a life, he began to write. And in England he became a successful poet. And later he returned to America. When he returned to America, he was given a heroic welcome. He was given a welcome befitting a great hero. Americans gave him a great welcome. And he turned his attention fully to writing poetry. And he was the most honored of the American poets. അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട കവി റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റാണ്. ഏറ്റവും അധികം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതും റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റാണ്. Robert Frost had a special theory about poetry. He had his own theory about poetry. According to Robert Frost, a good poem begins in delight and ends in wisdom. So this was a special theory that Robert Frost had about poetry. A good poem begins in delight and ends in wisdom. ഒരു നല്ല കവിത സന്തോഷകരമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, വായനക്കാർക്ക് വിവേകം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. That was the specialty of his poetry, and almost all poems by Robert Frost exemplifies this theory. Almost all his poems prove this theory. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക കവിതകൾ ഇത് തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോയംസ് വി നോ ബൈ ഹാർട്ട്, ലൈക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോയി ഈവനിങ്, മെൻഡിങ് വാൾ. ഇതൊക്കെ ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ആന്തോളജി. ദീസ് പോയംസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ആന്തോളജൈസ്ഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയട്രി കളക്ഷൻസ്. And Robert Frost was a great favorite of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. The last 4 lines of the poem "Stopping by Woods on a Snowy Evening" had a special fascination or a motivational element for Nehru. When Nehru died on May 27th, 1964, on his table
on a piece of paper. These 4 lines were written by himself and kept on the table, which were these lines were an eternal inspiration for Nehru. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ വുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലെ അവസാനത്തെ 4 വരികൾ, ദി വുഡ്സ് ആർ ലവ്ലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ്. ഈ 4 വരികൾ നെഹ്റുവിന് ശാശ്വതമായ പ്രചോദനം നൽകിയിരുന്ന വരികളാണ്. 1964 മെയ് മാസം 27 നെഹ്റു മരിച്ചത്. മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ ഈ 4 വരികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ശാശ്വത പ്രചോദനമായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി റെലവൻസ് ഓഫ് ഫ്രോസ് പോയം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റേത്. ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ ദി ഇയർ 1963. He received Pulitzer Prize 4 times for his poetry. He earned his fame as the voice of America. He earned his fame as the voice of America, writing about rural people and their occupations, which find exquisite expressions through poems like After Apple Picking, Mending Wall, Home Burial, etc. He was able to earn his fame as the voice of America. അമേരിക്കയുടെ ശബ്ദം എന്നുള്ളൊരു പേര് ഇദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തു. എങ്ങനെ? ബൈ റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് റൂറൽ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ വില്ലേജസ് ആൻഡ് ദെയർ occupations. He was very much fascinated about writing the occupations of the poor rural people, which find exquisite expressions, very beautiful expressions through poems like After Apple Picking, Mending Wall, നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മെൻഡിങ് വാൾ, ഹോം ബറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മെലങ്കോളിക് പോയം ഹോം ബറിയൽ. all these poems were published in the collection North of Boston, which was published, these collection of poems or this poetry collection was published in 1914. Which collection? North of Boston. And all the aforesaid poems were included in the collection of poems entitled North of Boston, which was published in the year 1914. Then another collection, Mountain Interval, and this collection, which was published in 1916, Mountain Interval, contains other famous poems like The Road Not Taken. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന, ഏത് ഫാമിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കണോ അതോ ഒക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് പോയട്രി തിരഞ്ഞെടുക്കണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ, ബിർച്ചസ്. സോ ദീസ് poems are included in his famous collection Mountain Interval, which was published in the year 1916. His poems are noted for their skillful combination of delight and wisdom. He had a special theory about poetry. Every good poem begins in delight and in wisdom and ends in wisdom. And his poems are noted for the skillful combination of delight and wisdom. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കവിതകളിലെയും വിസ്ഡത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Then about our poem, The Gift Outright, the gift given completely, the complete gift, the total gift, the gift outright, the complete gift is one of the finer, shorter lyrics. It is one of the finer, most beautiful, shorter lyrics. Lyric, a musical poem, highly emotional. That is what is a lyric. ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രീസിൽ ഈ ലയർ അല്ലെങ്കിൽ ലയർ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പാടി രസിച്ചിരുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് ലിറിക്സ് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ദി ഗിഫ്റ്റ് ഔട്ട്റൈറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫൈനസ്റ്റ് ഷോർട്ടർ ലിറിക്സ് ഓഫ് ഫ്രോസ്റ്റ്. ഈ അമേരിക്കൻ
പോയറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചെറിയ വെറും 16 വരികൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ ലിറിക്സിലൊന്നാണ് ഈ കവിത. ഈ അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ, ആ മീറ്ററിൽ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വേഴ്സിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ്. ദി മീറ്റർ ടേക്കൺ ഫോർ ദിസ് പോയം ഈസ് അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ. Through this poem Gift Outright, he expresses his love for the nation. It is a patriotic poem, and through this poem Gift Outright, Robert Frost, American poet, expresses his love for his nation. The poem was recited by the poet himself at the inaugural ceremony with John F. Kennedy as the President of USA. When John F. Kennedy formed the government in America under his presidentship, Robert Frost himself sang this song at the inaugural ceremony. അപ്പോൾ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ആ കെന്നഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻഷിപ്പിൽ ആ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് ആ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഈ ഫ്രോസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഗാനം ഗിഫ്റ്റ് ഔട്ട്റൈറ്റ് ആലപിക്കുകയുണ്ടായി. ദിസ് സോങ് ഓർ ദി ലിറിക് ഓർ ദി പോയം ട്രേസസ് ദി എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി നേഷൻ. ഇറ്റ് ട്രേസസ് ദി എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി നേഷൻ ഫ്രം ദി ഡേയ്സ് ഓഫ് The poem traces the entire history of America from the days of colonization. ഈ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊളോണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയായത്, ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കയായത്. അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 100-500 വർഷത്തെ ചരിത്രം പോലുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്. അപ്പോൾ വലിയ കൾച്ചറില്ലാത്ത രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ, കൾച്ചറില്ലാത്ത പ്രദേശം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, നേഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ചരിത്രമായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 400 വർഷത്തെ പഴക്കമേ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളൂ. 400 വർഷത്തിലേറെ താഴെ പഴക്കം മാത്രമേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും when the Puritans received persecution, they went aboard the ship Mayflower with a group of 102 people, and they went and settled in Massachusetts and at Plymouth. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മതവിഭാഗക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അതിലെ പാതിരിമാർ, അതിലെ കുറേ പ്രീസ്റ്റുമാർ 102 ആളുകളുമായി മേഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ കയറി അമേരിക്കയിൽ പോയി. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, മസാച്യൂസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യം ചെന്നത്. അവിടെ പ്ലിമത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദി ഇയർ 1602. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൂട്ടമായി അവിടെ വരികയും അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു അമേരിക്ക, ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടു അമേരിക്ക ബൈ ദി colonists of England who immigrated and settled along the Atlantic coast during the 17th century. English language was imported by the colonists of England. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മേഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൽ പാതിരിമാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി വന്ന ആളുകൾ. who immigrated, they came to America and settled their colonies along the Atlantic coast during the 17th century. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് തീരപ്രദേശത്ത് ഈ മേഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൽ വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചത്. 13 colonies were established on the coast during that period.
During the period of immigration, 13 colonies were established or set up on a strip of land, a piece of land, on the Atlantic coast, spreading from Maine to Georgia. മൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് തീരപ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കോളനിസ് 13 കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു. 13 കോളനികൾ. ദി colonized area is conveniently divided into 3 major divisions. The colonized area by the English people or the English is conveniently divided into 3 major divisions, namely ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്. ആ പ്രദേശത്താണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ജനിച്ചത്. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ മിഡിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് and southern Atlantic states. These were the 3 divisions of the area of colony set up by the English colonies. Robert Frost once described the gift outright as the history of United States. Once Robert Frost himself described his poem The Gift Outright as the history of United States or America. He was a great lover of the country. Robert Frost was a great lover of America, especially the part of the country known as New England. He was a great lover. He was greatly fascinated by the part of America known as or called New England. New England എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. Gift Outright was published in Frost's volume A Witness Tree. It was a collection of poems. Frost's volume Witness Tree in 1942. 1942 വിറ്റ്നസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ കളക്ഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കവിത ഇൻക്ലൂഡ് 42-ലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെൽ നോൺ patriotic poem. Gift Outright is a well-known patriotic poem. It is full of patriotism. The lyric Gift Outright begins with the account of British colonies in America. അമേരിക്കയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസിൻ്റെ ഒരു വിവരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കവിത ആരംഭിക്കുന്നത്. they called their settlement a colony. അവരവരുടെ വാസസ്ഥലത്തെ കോളനി എന്നാണ് ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത്. The Americans still consider England as their motherland or fatherland. ഇന്നും അമേരിക്കക്കാർ അവരുടെ മദർലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാദർലാൻഡായിട്ട് കരുതുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഏറിയ കൂറും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടാണ്. അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോടല്ല പലർക്കും. The Americans still consider England as their motherland. This great patriotic poem traces the whole history of American people and their struggle against foreign invasions. This great patriotic poem, Gift Outright, traces the whole history of American people and their struggle against foreign domination. വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ സ്ട്രഗിള്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ആളുകളുടെ ചരിത്രം അത് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്വരാജ്യ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഔട്ട്റൈറ്റ് ബൈ. The poem begins like this: The land was ours before we were the lands. She was our land more than 100 years before we were her people. So look at these lines. We can have an analysis of these lines. We can discuss these lines. The land was ours, the American land. The land of America was occupied by we people before we were the lands.
But at first or at the beginning, America did not approve of them. They did not approve the colonists as their own people. The British colonists came to America and they conquered the Native Americans and made their settlements there. So they occupied their land. But at first the land did not approve them of. They never approved them of their citizens. The land did not approve them of their citizens. Land അവർ കീഴടക്കിയെങ്കിലും ആദ്യം ലാൻഡ് അവരെ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൻസായി പരിഗണിച്ചില്ല. They were treated as foreigners, or the people were treated as colonies, or they were simply aliens there. വിദേശികളായിരുന്നു അവർ ആദ്യം. Even though they conquered and made settlements there, America, the land did not treat them as their citizens. Land did not treat them as its citizens first. She was our land more than 100 years before we were her people. Yes, she was our land. America was really our land more than 100 years before we were her people. Before we were her citizens, before we were considered her citizens, America was our land. We occupied America for more than a century, for more than 100 years. ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരാകുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻസ് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയെ രാജ്യമായി കരുതുന്നവർ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. അമേരിക്ക ഞങ്ങളുടെ നാടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും the native citizens did not consider we people as the citizens of America. And also on our part we did not contain the land as our own. We could not approve of the land as our own. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ലാൻഡിനെ, അമേരിക്കയെ ഞങ്ങളുടേതായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. There was a lack of communication, or there was a lack of harmony between the land and we people. ഞങ്ങളും ആ ലാൻഡും തമ്മിലൊരു ഐക്യമില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a sense of alienation between us. Between the land and we people, there was of course a sense of alienation. So she was our land. We occupied American land more than 100 years before we were her people. Only after a century, only after 100 years we could own America as our country, or we were considered as her citizen. ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയെ ഞങ്ങളുടെ നാടായി കാണാൻ കരുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സിറ്റിസൻസായിട്ട് കരുതപ്പെട്ടത്. She was ours before 100 years, before a century. She was ours. She was ours in Massachusetts and Virginia. Massachusetts was the first settlement of the British colonies. The British colonies aboard the ship Mayflower in the company of the Breeze came and settled at Plymouth, the first colony settled by the New England. Massachusetts is a state in New England, the area. And Virginia was also the first colonial possession. Virginia. So she was ours in Massachusetts, in Virginia, etc. She was ours. America was ours in Massachusetts. In Massachusetts we made our settlements, and also in Virginia it was the first possession of ours. But ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നു, മാസച്യൂസെറ്റ്സിൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു, വിർജീനിയ ഞങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അമേരിക്കക്കാരായത്. 100 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി കുഡ് ബി ദി ട്രൂലി അമേരിക്കൻസ്. പക്ഷെ അന്നും 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിർജീനിയയും മാസച്യൂസെറ്റ്സും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോളനികളാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലും
but we were England's still colonials, possessing what we still were unpossessed by. But we were England's still colonies, even though we colonized America 100 years ago. For over a century, we were England's. We considered England as our motherland. We looked upon England for everything. We looked upon England as our motherland or fatherland. And we considered ourselves still colonies in America. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അമേരിക്ക ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ആ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലയളവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാദർലാൻഡായി അല്ലെങ്കിൽ മദർലാൻഡായി കരുതിയിരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ്. ആൻഡ് വി ലുക്ഡ് അപ്പോൺ അവേഴ്സെൽസ് ആസ് കോളനീസ്. ഞങ്ങൾ സ്വയം ഇപ്പോഴും കോളനിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓർ ഡ്യൂറിങ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് 100 years we possessed what we still were unpossessing. We possessed America, but America did not possess us. ഞങ്ങൾ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തു. We were able to occupy America. We were able to make settlements in America. But the land did not occupy us. The land did not possess us. ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയെ പൊസസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും അമേരിക്ക hesitated to consider we people as her citizens. ഞങ്ങളെ അമേരിക്കയുടെ സിറ്റിസൺസായി പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിമുഖത കാണിച്ചു. അതാണ് possessing what we still were unpossessed by. That means we possessed America, but we were unpossessed by America. That means America did not possess us. Even though we possessed America, America did not possess us. We were treated as foreigners. We were treated as aliens during the period of 100 years. And possessed by, we were possessed by. During that period of a century, we were possessed by what we now no more possessed. We were possessed by actually the lands we did not possess then. ഞങ്ങൾ അന്ന് കരുതിയിരുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ മദർലാൻഡായി കരുതിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തെയാണ്, ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ രാജ്യത്തെയാണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ് ഞങ്ങൾ മദർലാൻഡായി കരുതിയിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പൊസസ്ഡ് ബൈ what we now no more possessed. We were actually possessed by what we now no more possessed. What we now no more possessing. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊസസ് ചെയ്യാത്ത രാജ്യത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത്. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസായിട്ടാണ് കരുതിയത്. Something we are withholding made us weak. In the land of America, something we are withholding made us weak. We are made weak by something we are withholding. There was an emotional breakage or a sense of alienation between America and we people, or us and America. അമേരിക്കയും ഞങ്ങളും തമ്മിലൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഏലിനേഷൻ ഉണ്ടായി. There was a breakage. That is how we became weak. See, we did not have a strength of our own. We did not have a moral strength because of the sense of alienation. So we could realize that we were weakened by something. എന്തോ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു, മാനസികമായി തകർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൂടെ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണ് കഴിയുന്നത്. വി ആർ സ്റ്റിൽ ലിവിങ് ഇൻ ദി വാം മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. അത് പാടില്ല. അവർ കൺട്രി ഈസ് അമേരിക്ക നൗ. വി ആർ അമേരിക്കൻസ്. വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അമേരിക്കയുമായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അവർ ഫേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയുടെ ഫേറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇഴുകിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. വി ഹാവ് ടു സറണ്ടർ അവേഴ്സെൽസ് ടു അമേരിക്ക. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അർപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ, സമർപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be a sense of alienation. That sense of alienation will certainly weaken us. ഞങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. So what did they find? Something we are withholding made us weak. There is something which made us weak. There is something which we have been withholding.
until we found that it was ourselves. Until later we found that it was ourselves we are withholding from America. We are keeping away from the land. Nothing but we people, we ourselves. ഞങ്ങളെ തന്നെയാണ് അകറ്റിമാരി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. We have separated ourselves from the land which we have been occupying for a long time, very long time. വർഷങ്ങളായി affiliation or mental affiliation. So this is something which made us weak totally. Mentally and physically we have become weak because of this sense of alienation from our country. So we found that we are withholding ourselves from America. What we withheld from America is we people. ഞങ്ങളെ തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയത്. That is the demerit which caused all our weakness. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. We were withholding from our land of living. Yes, we were withholding from our land of living. ഇപ്പോഴും പഴയ ഓർമ്മകളിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ വന്ന നാട്ടിനെ കുറിച്ച്. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതൊക്കെ ഈ നാട്ടിലാണ്. സോ വി വെയർ ബോൺ ഇൻ ദിസ് ലാൻഡ്സ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂറെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫാദർലാൻഡായിട്ട് കരുതുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ സിൻ വിത്ത് us. അതൊരു പാപമാണ്. വി വെയർ വിത്ത്ഹോൾഡിങ് ഫ്രം അവർ ലാൻഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. അവർ ലാൻഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, our land of existence is America. We are withholding or alienating from the country. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ സ്വയം അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്നത്. That is the demerit, that is the greatest factor which has weakened us. ഞങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിച്ച ദുർബലമാക്കിയ ആ എലിമെൻ്റ് അതാണ്. We were withholding from our land of living. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകന്നു മാറി നിൽക്കുകയാണ്. And forthwith found salvation, surrender. തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഉടനെ we could rectify the mistake we have been committing for a very pretty long time. ദീർഘകാലമായി ഞങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്ന ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. No sooner did we understand our mistake, rectified it. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? അതങ്ങ് തിരുത്തി. And forthwith found salvation and surrender. And forthwith means immediately or suddenly or all of a sudden or soon we found salvation. We were able to find salvation in surrender. Surrender means identification with the country. Surrendering ourselves to the country where we are living, where we are now. ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന രാജ്യത്തോട് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അങ്ങ് സറണ്ടർ ചെയ്തു. That was the gift outright. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്. വി സറണ്ടേഡ് അവർ സെൽസ് ടു ദി കൺട്രി വേ ആർ ഇൻ നൗ. വി നോ ലോങ്ങർ വാണ്ടഡ് ടു ലിവ് ഇൻ ഡ്രീംസ്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. വി വാണ്ട് ടു ലിവ് ഇൻ റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് സോ വി സറണ്ടേഡ് അവർ സെൽസ് ടു ദി കൺട്രി വിച്ച് ഗേവ് us ഫുഡ് ആൻഡ് എവരിത്തിങ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരമെല്ലാം നൽകിയ ആ രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്വയം സറണ്ടർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങി. ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് ഗേവ് us courage, strength, mental and physical. And forthwith means soon found salvation and surrender. Salvation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ strength. We could find strength in our surrender. Through surrendering ourselves to the country, we were able to find strength for ourselves. Such as we were such people, we were such foolish people. Now we gave ourselves outright. We gave completely to the country. We surrendered outright or completely to the country. It was the gift outright. The deed of gift was many deeds of war. So this is given inside brackets. അതെന്തിനാണ്? അതായത് ഞങ്ങളുടെ the deed of the gift was many deeds of war. You know, we people, as we surrendered for the country, we took part in the Second World War and we were able to sacrifice our lives for the country. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത്
ഞങ്ങൾ തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആൻഡ് വി സാക്രിഫൈസ്ഡ് അവേഴ്സെൽസ് ഫോർ ദി കൺട്രീസ് വിക്ടറി. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അമേരിക്കയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോരാടി. നമുക്കറിയാമല്ലോ, വിക്ടറി ആക്ച്വലി എൻറ്റെയിൽസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ്സ്. യെസ്, we took the martyrdom for the glory and sake of our country. The deed of gift was issued to America. ഞങ്ങളുടെ ആ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീഡ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി മെനി ഡീഡ്സ് ഓഫ് വാർ. വി കുഡ് പെർഫോം എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹെറോയിക് ഡീഡ്സ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ഒരുപാട് മഹത്തായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. വി വെയർ ഏബിൾ ടു സാക്രിഫൈസ് അവർ ലൈഫ്സ് ഫോർ ദി വിക്ടറി ആൻഡ് നൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രി. അത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു. വി ലവ്ഡ് അവർ കൺട്രി ആൻഡ് വി ഷോഡ് അവർ പാട്രിയറ്റിസം ടു ദി കൺട്രി ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി വാർസ്, മെനി വാർസ്. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം മാത്രമല്ല, പല യുദ്ധങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഞങ്ങളങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകി. വി ബിക്കെയിം ദ ട്രൂ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക. അതായിരുന്നു ഒരു പോരായ്മ, ഒരു മാനസികമായ ഒരു ഉന്നമനമില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉന്നമനമില്ലായ്മയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് സറണ്ടർ. വെൻ വി ക്രിയേറ്റ് മാജിക് in our country, is to the land vaguely realizing westward, and to the American land we moved westward and settled, but still unstoried. But we knew that still unstoried, artless, unenhanced, such as she would become. We knew that our country is unstoried. Unstoried means without a history. ഏതാണ്ട് 400 വർഷത്തെ ചരിത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചരിത്രമുള്ള നേഷനാണ് അമേരിക്ക. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അൺസ്റ്റോറീഡ്. അമേരിക്ക ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ്റ്ററി. ആർട്ട്ലെസ് മീൻസ് സിമ്പിൾ. ആൻഡ് അൺഎൻഹാൻസ്ഡ്. Unenhanced means undeveloped. At that time America was undeveloped. Such as she was, even though she was in such a state, so we knew that by our surrender, by our gift outright, we could develop our country, we could create history for our country, we could enhance our country. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. സംസ്കാരമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ്. ഏതാണ്ട് 400 വർഷത്തെ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. We found true citizens of America, and we were quite certain that we could enhance, develop, create history for the country, and we moved westwards and settled in almost all areas of America. Thus we were the true citizens. We forgot England, and we did not give much importance to England as our fatherland or motherland. We considered America as our motherland, and now America is our land. All the sense of alienation vanished from our minds. So this is the gift outright, complete gift, which is the gift surrendering themselves to the country. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കൽ, ആ രാജ്യത്തെ സ്വന്തം മദർലാൻഡായി കരുതൽ, അതവർ ചെയ്തു. And it was able to create magic in the case of development and creating history, etc. So this is the gift outright, the most patriotic poem written by Robert Frost, the greatest American poet after Walt Whitman.